When Manny Pacquiao was knocked down, it didn't mean much. For most fighters, that's the beginning of the end. Very stationary. I think he should be moving a little more. Good right hand by Williams, and down goes. For him, it was just the beginning. He went down, but got back up different. More aggressive, faster, more dangerous. And now, you're about to see the fights where Pacquiao was dropped but still came back to win. Versus Nadal Hussein. Undefeated at the time, 19-0. And right at the start of the fight, Pacquiao hits the canvas. It looked like the fight was slipping away. But he comes back, takes control of the tempo, starts breaking his opponent down, and in the end, TKO in round 10. About 2.5 rounds each. He's coming in for the kill. Delikado si Manny, mga kaibigan. Hinahabol nila yun. Oh, good right by Hussein. Hilo pa rin si Manny Pacquiao. Dapat tumawak muna si Manny. Ayan, umayakap si Manny Pacquiao. Deduction of speed slap by Padilla. At ito na. Ayan. Will there be time for Manny Pacquiao to recover? Oh, good right by Nadal Hussein. Manny Pacquiao backing up. Sabi nga natin, partner, mabigat sumuntok ito si Nadal Hussein. Ito si Nadal Hussein. Kaya nakapagpahinga si Manny Pacquiao eh. Nung wina-warning na siya, tinanggalan siya ng 1 point. Ito si Manny Pacquiao. Looking upstairs, looking downstairs. Lumulusot yung mga suntok na yan ni Manny Pacquiao. Bagamat nakakubli itong si Hussein. Ayan, pinipapag po ni Manny Pacquiao ang mukha nito si Nadal Hussein. Dito pa lang sa round number 1. Manny Pacquiao going all out in round number 1. Pero partner, sa power. Talk about power. Yes, si Manny Pacquiao. Going to the face of Nadal Hussein. Right to the body. Kabit-kabit ang suntok ng Manny Pacquiao, mga kaibigan niya. At minsan napapatingin nito si Nadal Hussein pagka nag-uumpisa na si Manny Pacquiao. Ayan. It's a good left. Ayan na lang, sa katawan. Manny Pacquiao, pinupokok po ito si Nadal Hussein. Alam mo, partner, feeling ko dito, parang niro-ropa doon ni Hussein ito si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao on the attack. Good right by Manny to the head. Ito naman si Manny Pacquiao ngayon. Well, palagay ko, yung si Lava Lote na nakalaban ni Gabriel Casilorte na disqualify. Reminiscent. Ito, si Manny Pacquiao, mga kaibigan, has Nadal Hussein on the ropes. Pero may tactic din ito si Hussein to play crossing, to play rope alone. Pag-uri niya si Manny Pacquiao. Nagpapasuntok ito si Hussein. Partner, mag-ingat lang si Manny. Round number 5, mga kaibigan, bumagsak po si Manny Pacquiao in round number 4. Ito, nakitang recovery ito para kay Manny Pacquiao. Pero hindi natin malaman. There's a big right na naman by Nadal Hussein. After a good left, big right by Nadal Hussein. Parang hindi na sasaktan ito si Hussein. Nakasutok ni Pacquiao. Now you also wonder, partner, kung yung power. Maganda yung tikada sa katawan ni Manny Pacquiao. Napaintad itong si Nadal Hussein. Maring mahina rin ng bodega nito si Hussein. Parang ganun na nakikita natin. Napapahit po sa suntukan nito si Hussein. Pero ayun na naman. Bumalik na naman ito si Hussein. Manny Pacquiao. Pero bumalik si Hussein. With his own left. Manny Pacquiao yung last round na yun, partner. Due to sheer aggressiveness. Oh, left right by Nadal. He might have met his match in this Australian visitor. Good right by Hussein. Here's Manny. Manny Pacquiao. Ito, Pag Pilipino. There's a right by Hussein. Spinning power. Here yung kaliwa ni Manny Pacquiao. Last one second for the 8th round. Medyo nayanig doon. Hussein, but a good right by Hussein. Ito, nagpapalitan yung dalawa. Ito, may dugo doon sa malakas di bandahan. Definitely ahead on points si Manny Pacquiao. But hindi natin masabi how long this fight will last.
Tumutubo na naman yung pilay ni Miguel Hossein. That will score, Fighter, that will score Hussein to really give it all he's got. Hindi na natin makikita. Oh, yun yung parang. Pinupunta rin ni Manny Pacquiao yung sugat niya sa kaliwang kilay. Ni Nadal Hossein. Ayun yung kanan ni Manny Pacquiao. Ayun na naman. Yung kilay pinupunta rin niya. Alalahanin po natin ito sa Nadal Hossein. Hindi pa po natatalo ito. He has 19 wins with 11 KOs. Good right-left combination by Manny Pacquiao. Sinusukat ni Manny Pacquiao si Nadal Hossein. He's up against the ropes. Tuloy na ito si Hussein, partner. Nadulas. Oh! Nadulas. Saddle over his face. And I cannot understand kung bakit hindi ka pinatawag. Si Referee Padilla, rapid inside position. Ito na naman. Dinidinginan naman ni Hossein sa lubid. Si Manny Pacquiao. This is round number 9. Last 10 seconds of the 9th round. Good right by Manny Pacquiao. Yung pa rin ang pinupunti rin niya. Yung putok. Yung sa kaliwang kilay ni Nadal Hossein. And there's the bell. Oh! Sumuntok na naman! Oh! Sumuntok na naman dalawang beses si Hossein after the bell. Just before the bell sounded to start the round. Ito na. Ito na naman. Section at the side of the body. Pinagsabihan ni Carlos Padilla kanina kung si Nadal Hossein nag-umpisa yung round ito. Kailangan gising na clean back to good right on the left by Manny Pacquiao. Combination. Well left by Hossein. Oh, nakabalik si Hussein kagad, partner, ha? It's round number 10, mga kaibigan. Dumudugo na naman yung kilay ni Nadal Hossein. And he's getting bothered by it. At partner, Carlos Padilla, hindi niya tinatawag yung ringside position. Bakit niya? Ayun, yun. Tatawagin na ni referee Padilla yung doktor. Itatawag na ngayon ang ringside position sa wakas. Tinawag ni Carlos Padilla. When it looks bad, baka itigil na ito ng referee. Tinitingnan ni Dr. Nasser Cruz, baka itigil na ito. Tumagin na daw yung sugat. Oh, ayaw. That's it. Sabi, hindi na raw pwede. Tinigil na. Tinigil. Tinigil na! Tinigil. Tinigil na yung laban! Nagre-reklamo si Fenech. Eto na. Nagre-reklamo yung Eto kampo na. ni... Yung kampo ni Hossein nagre-reklamo at meron pa rin bumabato rito. Manny Pacquiao has won by a technical knockout, and Jeff Versus Serikzan Yeshmagambetov. イェシャマンベトフはこれが24戦目になります Another knockdown. very rangy itong kalaban ni Manny Pacquiao. 住宅にしてたんですよね。 Very durable daw 滞 ito. 在してたんです。はいそれの前にルネタ公園っていうのがあるんですよ。 His knees rather. それがフライ級の時から治ってないんです。それそうあと右へパクッと体ダウン今打ちに行ってるところですよね。マニー・パッキャオなんとダウン真ん中ストレートきましたね。その前に小さな一発もありましたそしてついにダウン右をもらってしまいました But what follows is a different Pacquiao. 今小泉がちょうどおっしゃっていたそんなところでしょうか He starts pressing, drops his opponent in return, takes over completely, and finishes the fight in round 5. That's what made Pacquiao special. Countering with a right uppercut. Manny Pacquiao. あスピードありますね浜さんこういったやり方になるとパッキャオありますね浜さんこういったやり方になるとパッキャオ本来の持ち味ですね。はい And referee 大 Barahona. きく左で入っていってですね。それがまた連続して打つんですね。 え I think Manny is interested in having a little workout here first. In his- 重たいパンチを放つイェシャマンベトフという情報があります Biding his time. その前にガンガンいってるマニー・パッキャオおーっと今みたいにですね思いっきり左で入ると、あれがパッキャオのまあパターンですね。いやーお客さんも大喜びです第1ラウンドからダウンねじ込んでいくんですね。これは早いかもしれません With a right or left uppercut. Dugo na yung ilong ni Derek. おおこうやって左をねじ込むくらい打ちますね。そうですねこれ左強いですね Derek. おおこうやって左をねじ込むくらい打ちますね。そうですね
これ左強いですね。左がもう決定打になっています。 Ceric doesn't even know where he is. パンチくぐります。ちょっとエシャマンベドフ形が崩れつつあるが入ってました。効いてますね。流れつけます。 Clubbing away. たとえクリンチされようが左で切り離してしまいます。わーっとなんとか食らいついて Ceric holding エ on シャマン to ベド the フ right. 攻撃をしのぎました。さら Manny に Pacquiao connecting with a う combination. わー今日のマニー・パッキャオはいつも以上にアグレッシブです。 Glassy-eyed is Ceric. Totally outclassed. ここでゴングです。あっという間の3分間。ボクシングですね。じゃあもうかなりの勢いを、持ってデビューしてそしてチャンピオンに上り詰めたわけですね。 Uy, nakatama doon. まあルイス・テスピノサがそのチャンピオンの時ですね、一緒によく練習したこともありますし、あ、そうなんですか。カルロス・リオスとの5度目の防衛戦のセミファイナルでパッキャオを当時の東洋太平洋タイトルマッチしたことありますね。じゃあ小泉さんはそれこそ本当によくご存知なわけで。ただ First fight here at the Torino その Grand よく打たせるんですよ、練習ではね。そのパンチはあるんですけどね。あ、練習でかなり。あ、そうですか。 To gain nothing to lose sa laban na to. Uy, Tinatamaan si Manny. という今のお話ぶりだと試合のが強いんだよというそんな風にも取れたんですか。そうですね、実戦向きですね。はあ。やり打ちます。低く滑るように入ってきました。カザフのセリクザン、イエシャマンベトフ。 Manny Pacquiao. 浜田さん、このエシャマンベトフどうですか。 Right hand. いや、まあ、やっぱり1回目にまた続けます。その前に浜田さん、いやーとなんかおっしゃりかけましたね。それは何を言おうとしたんですか。 Wala namang ですからスーパーフライ、さらにはバンタム、スーパーバンタム3階級上ってるわけですね。上がってるわけですね。例えばですね、ええこの選手の技術的 Manny 欠 Pacquiao 点 now っていうのはですね、 throwing the right jab. 右のジャブ出した時に左の Ceric right グ there. ローブっていうのは顎の横につけないといけないじゃないですか。 Ceric は got い it there. ジャブ出した時に外側行ってもう真ん中開いてしまうんです。 Buckled his knees rather. それが Ceric 力の見せ所です。 looking to finish off Manny オリブロ Pacquiao. そのエシャマンベトフ、 And the crowd in a hush. 言い忘れましたけども顔が随分腫れてお A り big ます。 turn of events here. 小 Manny 左をいっぱいも Pacquiao らってます。 down here in the fourth round. おお、左当たりません。まだ効いてるんでしょう。 He's certainly off. まあ、当たればそうですね、このラウンドいきますいきます。とにかくもう左で Manny Pacquiao. どんどんいきます。一発当たればいいですね。 Ceric is down again. He's down. 踏みとどまれません。 They stop it. Referee Ah, Vela 止めましたね。 has stopped it. 試合終了で Manny す。 Pacquiao has もう scored これ以上やっても勝負ありだということでしょう。 in round number 5, but he was down in round number 4. 第5ラウンド Ceric 第5ラウンド途中で試合 going down 終了であり twice, ます。 and Manny Pacquiao the victor. But he had his scary moments, Popoy, in round number 4. 最初のダウ Manny ンでしょうか、これ Pacquiao は。 went down. そうですね。 Pacquiao unloading finally. Sa Luneta, mga パン kaibigan, チ Manila Mayor 特に左 Vito Atienza. ですね。